දුන්නා. අපිට මේ පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් ඒ කියන්නේ පුවත්පත් සාකච්ඡා හරහා මේ පිළිබඳව සංවාදයක් ගොඩනගන්න බොහෝ දෙනෙක් අපිට උදව් වුණා. මොකද මේ සංවාදය හරහා තමයි අපිට තවදුරටත් අපිව ශක්තිමත් කරලා මෙහි අඩුපාඩු අපිට දැක ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ සියලු කරුණු කාරණා ඒක රාශී කරගෙන අපි දල කෙටුම්පත සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ දල කෙටුම්පත අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ කම්කරු උපදේශන සභාවෙන් ලබා දෙනු ලබන අදහස් යෝජනා සහ සංශෝධන වලින් පස්සේ දින සති දෙකක කාලයක් එයට අපි ලබා දීලා තියෙනවා මේ මාසේ 21 වෙනිදා දක්වා. එතනින් පස්සේ ඒ සංශෝධනත් අපි සැලකිල්ලට භාජනය කරලා එතනින් පස්සේ අපි ඒ සංශෝධනත් සමග කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහිල්ලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් අපි නීති කෙටුම්පත් අංශයටත් ඉන් අනතුරුව අපි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවටත් මේක යොමු කරලා පාර්ලිමේන්තුව කරා යොමු කරනවා. ඒ වගේම අධිකරණය හරහා කරුණු විමසන්නත් ඉඩකඩ අවස්ථාව ඒ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේදය හරහා ලබා දීලා මෙච්චර දවස් සිදු කරපු පාරදුෂ්‍ය ක්‍රමවේදයම ඉදිරියටත් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මෙතනදී හැමෝගෙම අදහස උනේ හැමෝගෙම පරණ පුරුද්ද තිබුණේ යම් ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරලා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමක්. අපිට ලේඛනයක් තිබුණේ නැහැ. අපිට ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් තිබුණේ නැහැ. දැන් තමයි අපේ මිනිස්සුන්ගේ අදහස්, වෘත්තීය සමිතිවල අදහස්, සේවකයන්ගේ අදහස්, සාම්පුතුන්ගේ අදහස්, සියලු අදහස් එකතු කරගෙන අපි අවසානයේදී මේ කෙටුම්පත සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ කෙටුම්පතේ ඇති සංක්ෂිප්තයක් මම මේ වෙලාවේ තමුන්නාන්සලා වෙත ඉදිරිපත් කරන්න කැමැති. සේවා නියුක්ති කෙටුම්පතට ඇතුළත් කරලා තියෙන වර්තමාන කම්කරු නීතියේ නොමැති මූලික කරුණු තමයි මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතනින් පස්සේ අපේ ලේකම්තුමා විමල වීර මැතිතුමා කාලයක් තිස්සේ මේ කම්කරු ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳව අධ්‍යක්ීම් තියෙන පුද්ගලයෙක්. එතුමා මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඒ වගේම කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා, ඒ වගේම ශාන් යහපත් මැතිතුමා මේ පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒ පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධ කරයි සමහර මාධ්‍යවලට ඒ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක. එතකොට පළවෙනිම කාරණාව සේවයට බඳවා ගැනීමදී හෝ සේවා ස්ථානයක් තුල හෝ සේවා නියුක්තිකයෙකු වෙනස් කොට සැලකීම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් වැළැක්වීමේ නීතිමය ප්‍රතිපාදන මේ හරහා ගෙන එනවා. රැකියා ස්ථානයේ සියලු ආකාරයේ හිරිහැර කිරීම හා ලිංගික හිංසන වැළැක්වීමට අදාළ නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනවා. ප්‍රචණ්ඩත්වය හා හිංසනය පිළිබඳ අංක 190 දරන ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය අපරානුමත කිරීමට මේ හරහා අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. හැමෝම සාකච්ඡාවක් තිබුණා C190 රැටිෆයි කරන්න කියලා. මේ හරහා C190 රැටිෆිකේෂන් එක සඳහා අවශ්‍ය මූලික කරුණු සම්පාදනය වෙනවා. ඒ වගේම සේවා නියුක්තිකයන්ගේ වෘත්ති ආරක්ෂාව සෞඛ්‍ය සුබසාධනය පිළිබඳව නව නෛතික නීති ප්‍රතිපත්ති හඳුන්වා දෙනවා. occupational safety and health guidelines කියන කාරණාව. එතනදී වෘත්ති ආරක්ෂාව හා සුබසාධනය පිළිබඳව අංක 155 දරන ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය අපරානුමත කිරීමටත් මේ ප්‍රතිපාදන මගින් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම පාරිතෝෂිත ගෙවීමේදී දැනට පවතින අවුරුදු 5ක සේවා කාලය සේවකයන් 15ක් සිටීමේ සීමාව සහ සේවකයන් 15ක් ඉන්න ඕනි. ඒක ඉවත් කරලා දින 180ක් සේවය කරනු ලබන සෑම සේවා නියුක්තිකයෙකුටම මාස භාගයක පාරිතෝෂිතයක් ගෙවීමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනවා. අවුරුද්දක් හිටියත් පාරිතෝෂිත ගන්න පුළුවන්. අවුරුදු 5ක් ඉන්න ඕන නැහැ. කර්මාන්ත ශාලාවක හෝ කාර්මික ව්‍යාපාරයක රාත්‍රී සේවයේ නියුක්ත වන කාන්තාවන්ට පමණක් නොව සෑම සේවා නියුක්තිකයෙකුටම පැයට ගෙවන ගෙවීම මෙන් පැය එකහමාරක ගුණයක් ගෙවීමක් කර සේවයේ යෙදවීම සඳහා නීතිමය ප්‍රතිපාදන ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පරිපාලක සභා හා ආඥා පනතේ සාපු හා කාර්යාල පනතේ සේවා තත්ත්වයන් හා කොන්දේසි පිළිබඳව සඳහන් විධිවිධාන අතර ඇති විෂමතාවයන් ඉවත් කරලා ඒ සෑම සේවා නියුක්තිකයෙකුටම සමාන ආකාරයේ විධිවිධාන ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේවා කෙටුම්පතේ තියෙන කරුණු, මේ පනතේ අවසන් කරුණු නෙමෙයි. මේවා සංශෝධනයට බඳුන් වෙන්න නියමිතයි. අනියම් ස්වභාවයේ රැකියාවක නියුක්ත සේවා නියුක්තිකයන් හැර අනෙක් සියලුම සේවා නියුක්තිකයන් සඳහා සේවයට බඳවා ගන්නා අවස්ථාවේදී සේවා තත්ත්වයන් හා සේවා කොන්දේසි ඇතුළත් කර පත්වීමේ ලිපියක් ලබා දීම සේවා යෝජකයෙකුට අනිවාර්ය කරනවා. පත්වීමක් දෙනව නම් අනිවාර්යයෙන්ම පත්වීමේ ලිපියක් දෙන්නම ඕනි. සේවා නියුක්තිකයන්ගේ කැමැත්ත අනුව දින 5ක සතියක් හා නම්‍යශීලී වැඩ කරන වෙලාවල් හඳුන්වා දෙනවා. ගොඩක් අය කතා කරානේ මේ කම්ප්‍රෙස් වීක් එක ගැන. පැය 12-15 වැඩ කරන්න වෙයිද? මේ වගේ කතා. මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නීති රීති ප්‍රතිපාදන මේක ඇතුලේ අපි හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. යම් කොන්දේසි වලට යටත්ව කාන්තා සේවයෙන් නියුක්තිකයන් රාත්‍රී සේවයේ යෙදවීම සඳහා දැනට පවතින නීතියේ සඳහන් නෛතික ප්‍රතිපාදන ලිහිල් කරනවා. කාන්තාවන්ට රාත්‍රී වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් තියෙන දැන් නීති ලිහිල් කරලා හැබැයි ඒ වගේම යම් කොන්දේසි වලට යටත් කරනවා. මොකද කාන්තාවන් වැඩි හරියක් ගෙල්ලීම මේ රාත්‍රී කාලයේත් වැඩ කරන්න තියෙන මේ බාධාවන් ඉවත් කරන්න කියලා. හැබැයි කාන්තාවන් නොවන
කාන්තාවන්ද දන්නේ නැහැ සමහර අය මේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවය සමහර දවස්වල පළ කරලා තිබුණා. හැබැයි කාන්තාවන් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට කැමැත්ත පළ කරලා බොහෝ සංගම් වලින් අපිට ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. අතිකාල වැඩ කරන ප්‍රමාණය හා ගෙවිය යුතු ගණනයන් සම්බන්ධ ඒකාකාර ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙනවා. විවිධ විදිහට ගණන් හදන්න බෑ. අතිකාල වැඩ කරනවා නම් පැය ප්‍රමාණයට ගෙවිය යුතු ගණන් හදන්න ඒකමිතික ක්‍රමයක්. අර්ධකාලීන part time රැකියාවල නියුක්ත වීමට අදාළව නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනවා. part time work එක අපි legalize කරනවා. පුහුණුවන්නන් ආධුනිකයින් අධ්‍යාපනික ආයතනවල ඉගෙනුම ලබන ගමන් වැඩ කරන තැනන්තන්ටත් නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනවා. දැන් කිසිම නීතියක් නැතුව ඒ අයව පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රමය භාවිතා කරනවා පුහුණුවන්නන් හැටියට. හැබැයි ඒ වලටත් නීති හඳුන්වා දෙනවා. ඒවා හරියාකාරව නියාමනය කරන්න. ඒ වගේම මෙච්චර දවස් තිබිච්ච නැති පීතෘ නිවාඩු හඳුන්වා දෙනවා. අපි හඳුන්වා දෙනවා. අපි යෝජනා කරනවා පීතෘ නිවාඩු ලබා දිය යුතුයි. දරුවෙක් හම්බ වුණාම තාත්තා කෙනෙකුටත් ඒ දරුවා හම්බෙන අවස්ථාවේදී ඒ අම්මා එක්ක ඉන්න දරුවත් එක්ක ඉන්න දවස් 3කවත් අවම වශයෙන් නිවාඩුවක් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා. නිවසේ සිට වැඩ කරන සේවා නියුක්තිකයින්ගේ work from home අයිතිවාසිකම් හා යුතුයකම් පිළිබඳව නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනවා. ගෙවල් වල ඉඳලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒත් එයාගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න නීතිය හඳුන්වා දෙනවා. විදේශික සේවා නියුක්තිකයෙකු ලංකාවේ සේවය කරද්දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපටිපාටියකුත් හඳුන්වා දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට පිටරටින් ඇවිල්ලා ලංකාවේ වැඩ කරනවා. කවුද වැඩ කරන්නේ දන්නේත් නැහැ. අපි ලංකාවේ ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා නම් ඒ සඳහාත් අපි නීතිමය ප්‍රතිපාදන ගේනවා. ඒ වගේම ගෘහ සේවය කම්කරු නීතිය ආවරණයට ඇතුළත් කරනවා. මෙච්චර දවස් ගෙවල් වල වැඩ කරන අය, ගෙවල් වල වැඩ කරන ගෘහ සේවිකාවන් ලංකාවේ ඇතුලේ house driversලා කවුරුවත් ගෙදර වැඩ කරන අය ගණන් ගත්තේ නැහැ. මේ නීතියට ඇතුළු වුණේ නැහැ. දැන් මේ අයත් කම්කරු නීති පද්ධතියට ඇතුල් වෙනවා. ඒකත් එක්කම C189 කියන ජාත්‍යන්තර සම්මුතියත් අපිට අපරානුමත කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා මේ හරහා. ගොඩක් දෙනෙක් අවධානය යොමු නොකරන ගොඩක් අය පිටරට වැඩ කරන ගෘහ සේවිකාවන් ගැන කතා කරනවා. ලංකාවේ ඇතුලේ කොච්චර ගෘහ සේවිකාවන්ට හිංසා කරදර එයා ගැන නොසලකීම් සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. පරිපාලක සභා තීරණ මගින් ව්‍යවස්ථාපිත නීතිය මගින් පරිපාලක සභා තීරණ මගින් සහ ව්‍යවස්ථාපිත නීති මගින් අවම වැටුප් තීරණය කරන ක්‍රමය වෙනුවට ජාතික වේතන කවුන්සිලයක් හඳුන්වා දීලා මේ ආයතනයට කාලීනව හා පිළිගත් නිර්ණායකයන් මත අවම වැටුප් තීරණය කිරීමේ බලය ලබා දෙනවා. සේවා නියුක්තිකයන් විසින් සිදු කරනු ලබන විෂමාචාර ක්‍රියාවන්ට අදාළ අවසාන විනය තීරණයන් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුළ ලබා දීමට සේවා යෝජකයින්ට නීතිමය බැඳීමක් ඇති කරනවා. ඇති කරන්න යෝජනා කරනවා. සේවා යෝජකයන් සිදු කරන අසාධාරණ කම්කරු පිළිවෙත් දැනට නීතියෙන් තහනම් කර ඇති ආකාරයටම වෘත්තීය සමිති මගින් සිදු කරන අසාධාරණ කම්කරු පිළිවෙත්ද නීතියෙන් තහනම් කළ යුතු බවට ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනවා. unfair labor practices ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ හාම් පුතාගේ පැත්තට විතරයි. දැන් වෘත්තීය සමිතිත් unfair labor practices වලට ගියොත් වැරදි විදියට තියෙනවා නම් ඒ අයටත් විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි ප්‍රතිපාදන ක්‍රියාත්මක කරන්න යෝජනා කරනවා. අසාධාරණ කම්කරු පිළිවෙත් පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන උල්ලංඝනය කිරීමේදී දෙපාර්ශවයටම නඩු පවරන්න හැකියාව ලබා දෙනවා. වැටුපෙන් සමාජික මුදල් අඩු කර වෘත්තීය සමිතිවලට යැවීම සඳහා සේවා යෝජකයාට අනිවාර්ය කරනවා. ඒ කියන්නේ වැටුපෙන් වෘත්තීය සමිතියේ සමාජික මුදල කපල යවන එක අනිවාර්යයි. නොගෙවි ඉන්න බෑ. ඒක ගෙවන්නම ඕනි සේවකයෙක් ඉල්ලීමක් කළොත්. වෘත්තීය සමිතියක් පිහිටවීම සඳහා දැනට අවශ්‍ය අවම සමාජික සංඛ්‍යාව 7යි. ඒක දාලා තියෙන්නේ 1935. ඒ 1935 ඒ සංඛ්‍යාව දානකොට රටේ ජනග්‍රහණය මිලියන 5.8යි. රටේ ජනගහනය මිලියන 5.8ක් වෙනකොට තමයි වෘත්තීය සමිතියක් පිහිටවීම සඳහා අවම සේවක සංඛ්‍යාව සමාජිකයින් 7යි කියලා තිබුණේ. අපි ඒක 7 සිට 100 දක්වා ඉහළ නංවනවා. වෘත්තීය සමිතියක් හදනවා නම් 100ක්වත් අවම සමාජික සංඛ්‍යාවක් සිටිය යුතුයි. වෘත්තීය සමිතියක විධායක සභාවට 25ක කාන්තාවන් නියෝජනයක් අපි අනිවාර්ය කරනවා. වෘත්තීය සමිතික විධායක සභාවක් තියෙනවා නම් ඒ විධායක සභාවට 25ක කාන්තා නියෝජනයක්. වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට පෙර සේවා ආයෝජකයාව දැනුවත් කිරීම හා වැඩ වර්ජනය කිරීම සඳහා සමාජිකයන්ගේ බහුතර කැමැත්ත ලබා ගැනීමටත් ප්‍රතිපාදන සකස් කරලා තියෙනවා. මිලංග මහත්තයා ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න මෙතන. මෙතනින් වාඩි වෙන්න. මේ උඩින් වාඩි වෙන්න. දැන් මෙතන මොන? මිලංග මෙතනට. මෙතන. මෙතන. එම සේවා නීති සඳහා නෛතික මේ තමයි අපේ නීතිඥ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා මිලංග මැතිතුමා මේ වැඩ කටයුතු වල විශාල දායකත්වයක් දක්වනවා එතුමා. යම් මාර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව සේවා යෝජකයාට සේවා ස්ථාන රීති හඳුන්වා දීම සහ එම සේවා ස්ථාන රීති සඳහා නෛතික බලයක් ලබා දීම workplace rules
අපි ඇති කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දුර්වල කාර්ය සාධනය තාක්ෂණික දියුණුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම හෝ ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංවිධානය හේතුවෙන් රැකියා අතිරික්ත වන විට වන්දි ගෙවා සේවය අවසන් කිරීමට පවතින ක්‍රියාවලිය වඩා වේගවත් සහ සරල කරනවා. එතකොට අමුද්‍රව්‍ය නොමැතිකම, ඇනෝම් නොමැතිකම, යන්ත්‍ර සූත්‍ර බිඳ වැටීම හෝ සේවා යෝජකයාගේ පාලනයෙන් ඔබට ගිය හේතු මත කෙටිකාලීනව සේවය නතර කිරීමට ලේ ඔෆ් කරන්න කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගේ අවසරය ලබා ගැනීමෙන් ඒ ලේ ඔෆ් එක එහෙම නැත්නම් එයාලගේ සේවය නතර කිරීම කරන්න පුළුවන්. తాවකාලිකව සේවා නියුක්තිකයෙකු ස්වේච්ඡාවෙන් සේවයෙන් ඉවත් යෑමේදී මාසයකට කලින් සේවා යෝජකව දැනුවත් කර සේවයෙන් ඉවත් වීමට අදාළ ප්‍රතිපාදන ඇති කරන මාසයකට කලින් ඉල්ලා ස්වීමේ ලිපිය දැනුවත් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම බාර දෙන්නට ඕනේ. විශ්‍රාමයේ යෑමේ වයසත් නැවත සමාලෝචනය කරන්න අපි අදහස් කරලා තියෙනවා. සෑම වෘත්තියකටම හෝ රැකියාවටම ගරුත්වයක් ඇති කිරීම සඳහා ඒ රැකියාවන් සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රමිතීන් හා සම්මතයන් හඳුන්වා දෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම කතා කරනවානේ අපේ රටේ එක එක වෘත්තීන්ට ගරුත්වයක් නැහැ කියලා. පාරේ වැඩ කරන කෙනාට ගරුත්වයක් නැහැ. වෙන රටවල් වල නම් පාරේ කුණු ඇද්දත් මේෂන් වැඩේ කරත් හැමෝම එක බාර් එකේ ගිහිලා බොන්නේ. එක වාහනේ පදින්නේ. එහෙමනේ කතා කරන්නේ. අන්න ඒ ක්‍රමයේ ඇති කරන්න මේ හැම කෙනාටම සමාන වෘත්තීය ගරුත්වය ඇති කරන විදියට ඒ වෘත්තියට අවශ්‍ය ගරුත්වය ලබා දීම සඳහා නීතිමය ප්‍රතිපාදන අපි සකස් කරනවා. ඒ වගේම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් මගින් මාතෘ ප්‍රතිලාභ, සේවක සෞඛ්‍ය, ඒ වගේම වන්දි, විරැකියාවකදී ගෙවන වන්දි මේ සියල්ල අපි අරමුදලක් කරහා, සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් කරහා ගෙවන්න කටයුතු කරනවා. මෙච්චර දවස් හාම්පුතාට විතරක් තිබිච්ච ඒ බර වෙනම අරමුදලක් කරහා ගෙවීමට කටයුතු කරනවා. ඒක හරහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කාන්තාවන් වැඩියෙන් සේවයේ යොදවා ගැනීම. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කෙනෙක් සේවයට බඳවා ගැනීමේදී තියෙන හාම්පුතෙක් සේවයට කෙනෙක් බඳවා ගන්න තියෙන අකමැත්ත අයින් කරලා, ඒ කියන්නේ තවත් ඕනතරම් බඳවා ගන්න ඉඩ කඩ හදන. ඒ කියන්නේ මේකේ අපේ රැකියා අවස්ථා සුලභ කිරීම තමයි අපි මේ අවස්ථාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම සේවා නියුක්තිකයෙකුගේ කාර්ය සාධනය මැනබැලීම සඳහා සේවා යෝජකට නෛතික බලයක් ලබා දෙනවා. කාර්ය සාධනය මනින්න performance බලන්නත් නෛතික බලයක් ලබා දෙනවා. මිනිස් බල සැපයුම් හා රැකියා නියෝජිත ආයතන, මෑන් පවර් ඒජන්සිස්, ඒ වගේම රැකියා ඒජන්සි සියලුම දේවල් නියමානුකූලීම සඳහා ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනවා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයෙන් වේතන e-wages system එකක් මේ හරහා හඳුන්වා දෙන. ඒ වගේම national labour market information system එකක්, ජාතික අපේ ශ්‍රම බලකාය පිළිබඳව ඩෑෂ්බෝඩ් එකක්, එහෙම නැත්නම් මේ සියලු තොරතුරු ඒක රාශී වෙන අපේ සමස්ත ශ්‍රම බලකාය පිළිබඳව තොරතුරු සියල්ල බලා ගන්න පුළුවන්, සියලු දේ කරගන්න පුළුවන් එක ප්ලැට්ෆෝම් එකකුත් මේ පනත හරහා අවසානයේදී ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ටික තමයි අද දවසේදී අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මම අපේ ලේකම්තුමාට ආරාධනා කරමින් මම සමුගන්නවා. ගරු අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කළ පරිදි අපේ අලුත් දැන් 1923 අවුරුද්දේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ වූ දවසේ සිට මේ දක්වා අනපනත් 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සම්මත කරලා තියෙනවා. මේවා අතරින් සාමාන්‍යයෙන් අනපනත් 15ක් පමණ අපි එදිනදා කටයුතු වලදී භාවිතා වෙනවා. මේකෙන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල, සේවක භාරකාර අරමුදල කියන එක හැර සමාජ දැනට තියෙන සමාජ ආරක්ෂක පනත් හැර අනෙකුත් එදිනදා කටයුතු වලදී භාවිතාවට තව පනත් 14ක් පමණ නැත්නම් 13ක් 14ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපි එකම පනතක් හැටියට ඒකේ තියෙන ඒවයි තියෙන අන්තර්ගතයන් සහ ඒවට අලුත් කරුණු එකතු කරලා තනි පනතක් සකස් කරනවා. දැන් ගරු අමාත්‍යතුමා මේකේ තියෙන තාක්ෂණික කාරණා එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් එකතු වෙන ඒවා අතුලත් කරපු නිසා මම කියන්නම් ඊට වඩා ටිකක් ඒ කියන්නේ ඩීටේල් නෙමෙයි, ටිකක් පළල් අර්ථයෙන් ගත්තොත් ඇයි අපිට මෙහෙම කම්කරු නීතියක අවශ්‍යතාවය මතුවෙන්නේ කියන කාරණය. මේ කම්කරු නීති මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණට මේකෙන් හාම්පුතා මේ දක්වා එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරවල ආරක්ෂාව ඇති වෙලත් නැහැ, සාපේක්ෂව සේවකයාගේ ආරක්ෂාව ඇති වෙලත් නැහැ. සමහර වෙලාවලට මේ නීතිවල තියෙන අඩුපාඩු නිසා
කෙනෙකුට දරන්න වෙන ඍජු පිරිවැයට උදාහරණයක් හැටියට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන පැමිණිලි ක්‍රියාවලිය පැමිණිලි පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් ඒක දිගු කාලයක් ඇදෙන පැමිණිලි පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර සේවකයා සහ සේවා යෝජකයා කියන දෙන්නම නිරන්තරයෙන් මේ කටයුතු වලට එන්න ගියාම අපිට එතන තියෙන ඍජු පිරිවැයට වඩා ගනුදෙනු පිරිවැය හරි වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් මෙතෙන් එන්නේ ව්‍යාපාර කටයුතු තියෙද්දි ඒවයින් පාඩුවක් සිදු කරගෙන සේවකයෙක් මෙතෙන් එන්නේ තමන්ගේ ඒ දවසේ ආදායම අහිමි කරගෙන. එතකොට මේවයි තියෙන මේ අඩුපාඩුකම් නිසා ඒකෙන් අගතියටපත් වන පාර්ශවයන්ව දරන්න වෙන වියදමට පිරිවැයට වඩා වැඩි සමාජ පිරිවැයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේවයි තියෙන අඩුපාඩුත් එක්ක. අනිත් කාරණය තමයි අපි සලකන්නේ එක එක සේවකයාට එක එක ක්ෂේත්‍රවලට එක එක විදිහට. එතන තියෙනවා discrimination. අපි ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ C98 right to organize and collectively bargain කියන කන්වෙන්ෂන් එක අපරාධමත කරපු රටක්. ඒකට අනුව ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කරන්නත් බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි no discrimination in employment 111 ILO කන්වෙන්ෂන් එක අපරාධමත කරපු රටක්. අපි ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරන්නේ නැහැ කියනවා. මොකේදීද? එම්ප්ලොයමන්ට් එකේදී. හැබැයි අපේ නීතිය විසින්ම අපි මේක එක එක පුද්ගල වෙනස් කරනවා ඩිස්ක්‍රිමිනේට් කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි ආයෝජකයන්ගේ පැත්තෙන් අපේ රටට කවදටත් වඩා මේ වෙනකොට ආයෝජන අවශ්‍යයි. මේ ආයෝජකයෝ බලන්නේ කම්කරු නීති උල්ලංඝනය කරන්න නෙමෙයි. හොඳ ආයෝජකයෝ, හොඳ ව්‍යාපාරිකයෝ කවදාවත් කම්කරු නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට බැලුවල්මට විදේශිකයෙක් කියලා හිතන්න විදේශී ආයෝජකයෙක් නම් ලංකාවේ කම්කරු නීතිය කියලා බලපු ගමන්ම මට සේවකයෙක් බඳව ගන්න කොහොමද? මං සේවකයාට දෙන්න ඕන ප්‍රතිලාභ මොනවද? මම මේ සේවකයා අයින් කරන්නේ කොහොමද? මේවා පිළිබඳ පැහැදිලිතාවයක් නැත්තම් ඒ ආයෝජකයා මැලි වෙනවා ආයෝජනය කරන්න. ඇයි? එකකට එකක් වෙනස්. එක කණ්ඩායමකට තව එක විදිහකටත් තවත් කණ්ඩායමකට තව විදිහකටත් මිනිස්සෙක් ගන්න පුළුවන් අයින් කරන්න බෑ ලේසියකට. ඉතින් මේවා හරි සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට අපි ඇයි මේක කරේ? මේක කිරීම සඳහා ජාතික අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා. රයිට්. මොකද්ද මේ ජාතික අවශ්‍යතාවය? අපිට අද වෙනකොට සේවා නියුක්තිය රැක ගන්නත් ඕනේ, ව්‍යාපාර රැක ගන්නත් ඕනේ. මේ දෙකම මේකෙන් සිද්ධ නොවෙනවා නම් අපිට මේ දෙකම රැක ගන්න පුළුවන් විදිහට දැන් ගරු අමාත්‍යතුමා කියපු විදිහට ගොඩක් අලුතෙන් දේවල් එකතු වෙලා තියෙනවා සේවකයන්. ඒ වගේම හාම්පුතුන්ටත් යම් සහන සැලසලා තියෙනවා. එතකොට වින් වින් සිටුේෂන් එකකට යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ආයෝජකයෙකුට බැලුමට පේනවා හරි ලංකාවේ කම්කරු නීතිය මොකද්ද? හරිම පැහැදිලි. ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ්. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් උගත් අය ඉන්නේ এডুকেෂන් එක වැඩි. ඒගොල්ලෝ ඉන්වෙස්ට් කරනකොට අපේ හොඳ ලේබර් ෆෝස් එකක් ඉන්නවා කියලා දන්නවා. හැබැයි බලනකොට කම්කරු නීතිය අපි හරි සංකීර්ණයි. ප්‍රැග්මැන්ටිසම් කියලා අපි කියන ප්‍රැග්මැන්ටඩ්. right ඒක කොටස් වෙලා විසමයි. right ඒ වගේම තීන්දුව తీරන ගන්න බෑ. හැමතිස්සෙම තියෙන රෙඩ් ටේප් එක. හැමතිස්සෙම හැම කාරණයකටම සමහර වෙලාවට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඒ බලය දීලා තියෙනවා අවශ්‍ය නැති තැන්වලත්. ඉතින් මෙන්න මේ සියල්ල සරල කරමින් රටේ සේවා නියුක්තිය ඉහළ නැංවීමටත් ආයෝජන ඉහළ නැංවීමටත් විශේෂයෙන්ම කම්කරුවා දැනට භුක්ති විඳින වරප්‍රසාද ආරක්ෂා කිරීමටත් කියන මේ අරමුණු සහිතව සරල සහ ඍජු පහදිලිව කාටත් තීරුම් ගත හැකි සේවා නියුක්ති නීතියක් කෙටුම්පත් කොට තියෙනවා. ඒක අද ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවට යොමු කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒගොල්ලෝ අදහස් ඉදිරිපත් කළායි කියලා. ඒවත් එකතු කරගෙන අපි ඊට පස්සේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ගරු අමාත්‍යතුමා කියපු විදිහට. මේක ටීම් වර්ක් එකක්. විශේෂයෙන්ම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා අතුරු ප්‍රධාන නීති අංශයේ ප්‍රධානියා සහ මේක ටීම් එෆර්ට් එකක්. ඒ විදිහට කටයුතු කළේ හැමදෙනාගේම පළල් සමාජ කතිකාවතක් ඇති කරලා ඒ පළල් සමාජ කතිකාවත හරහා ලබාගත්තු තොරතුරු දත්ත අදහස් යෝජනා මත පදනම් වෙලා තමයි අපි මේක කෙටුම්පත් කරේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේක අපි සම්මත කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරනකොට කම්කරුවත් ආරක්ෂා වේවි, රටේ ව්‍යාපාරත් ආරක්ෂා වේවි, ආයෝජනත් රටේ වැඩි වේවි. ඒ තුලින් අපි අර චේන්ජ් එකකට නැත්නම් වෙනසකට යන ගමනේ විසන් 2048 අවුරුදු 2048 දී තවත් අවුරුදු 25කින් මේ රට සංවර්ධිත
රටක් කරා ගමන් කරන මේ වැඩපිළිවෙලේ අපිත් අපේ අමාත්‍යාංශයත් ප්‍රධාන දායකයෙක් වෙන බවට පත් වෙනවා. ගරු අමාත්‍යතුමා විශේෂයෙන්ම අපි මේක ටීම් එක විශේෂයෙන් මම කොමසාරි ජෙනරාල්තුමා අමාත්‍යතුමා එකම තින්කින් පැටර්න් එක එකම සිතුම් පැතුම් තලයක ඉන්න නිසා මේ කාර්යය ඉතාමත්ම පහසුවෙන් අපිට කරගන්නට පුළුවන් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. First of all, let me tell as to why the labour laws should be reformed, or in what context the government has looked at these reforms. So there are various reasons that I can mention, but I'm going to summarize quickly as to what these major reasons are. Number one are labour laws that are in existence, which are over 44 such regulations. They are very complex. The reason is that due to the fact that there are different labour laws, these labour laws describe and define similar situations and different situations differently. As a result of that, an average individual, an investor, even an employee or HR practitioner is unable to comprehend as to how these labour laws can be applied to different employees. And also, our labour laws discriminate. Especially if you look at the female workforce participation, we don't acknowledge and accept part-time workers and flexible work. As a result of that, especially female or women can't take part in the workforce. And there are other areas that we can mention in terms of discrimination. But the complexity and the discrimination that is there inhibit both employer and employee and in promoting a conducive business environment. Second reason is that our labour laws are not flexible. Now there are certain reasons which are beyond the control of organizations, which are beyond the control of private sector organizations and employers. As an example, the COVID-19 pandemic. Orders coming down due to financial crisis that are in the global market. Now, these reasons are beyond the control of employees and organizations. As a result of that, the impact cannot be substantiated or cannot be taken into consideration by organizations because our labour laws don't facilitate such kind of situations. That is where we see our labour laws as inflexible. And also, there are various sources confirming and various individuals and organizations claiming that our productivity, our labour force productivity is poor, partially promoted by our labour laws. And also, our labour laws don't focus on such factors such as competitiveness, productivity, and efficiency of the private sector organizations. Now, one of the allegations that we have is that we have an enormous amount of leave entitlement, both in the private and public sector. As a result of that, for a given productivity, when you compare that with certain other countries in the world, our labour cost is comparatively high. So these labour reforms that we are proposing should consider productivity and competitiveness, especially in private sector organization, given the fact that we are pursuing a social market economic policy in the future. And as I mentioned earlier, under flexibility, our labour laws don't promote opportunities for part-time and flexible work. Now, there are certain individuals who may not be in a position to engage in full-time employment. And also, when organizations hire part-time workers, our labour law does not recognize such employees. So that makes employee-employee relationship complicated. As a result of that, lots of organizations that are willing to hire part-time workers
are not willing to do so. At the same time, individuals who are able to work on part-time basis are also not willing to take part because our labour law does not recognize that. And then if you look at, if by taking those reasons into consideration, government also has taken certain factors into consideration as to why our labour law should be reformed. Number one, as I mentioned earlier, our female workforce participation is 32.2%, which means out of 100 women, only 32 women work. The rest of the women are at home doing some home, residential work or engaging in traditional care working. But if you are to increase our economic growth, if we need more people coming and taking part, especially as female, we need to ensure that our labour laws recognize part-time jobs and flexible work as well as night-time restrictions that are there for female to work. And then also, as I mentioned earlier, our workforce productivity in the world, we are at 152. Out of all the countries in the world, we are 152, even though our literacy rate is 92%, our productivity is poor, and then these labour reforms that we are proposing should take productivity of our national economy also into consideration. And we as a country, we don't have a larger market, we don't have natural resources, but we need to encourage foreign investors to come and invest in our country. Ideally, as a rule of thumb, we should get a minimum of 15% of our GDP as foreign direct investment annually. Unfortunately, within last 10 years, we have failed at least to get a minimum of $1 billion investment, mainly or partially due to the complications in our labour law. So government is trying to promote foreign investments and create a conducive business environment by making labour laws simple. The other factor that we are going to take into consideration is what we call economic complexity. Now, economic complexity measures how complex the industries in an economy is. If you have more complex industries in an economy, these industries can generate more wealth so that employees can be paid well and their living standards can go up. If you look at countries like USA, Germany, Japan, Singapore, their economic complexity is high, they generate more wealth. As a result of that, those individuals have a better life. Now, our economic complexity is 108 in the world. We are far behind most of the countries in the world. That is why we are a poor country. So if you are to increase the economic complexity, we have to again bring in foreign direct investments. There should be technological transfers that can only come through foreign investments. So if we are to do that, we have to encourage investors to come and invest. For that, our labour law should be a facilitating factor. And also there are United Nations Sustainable Development Goals that we have taken, especially the SDG number 8 that aims to promote gender equality, labor rights and sustain economic growth. Government is fully aligned with these United Nations Sustainable Development Goals in reforming the labor laws. So if you look at summarizing what are these two major objectives that the government is trying to achieve by reforming, number one is to create jobs. Without creating jobs, you can't bring men and women to work. Without men and women engaging in productive work, you can't active your economy and you can't have economic growth. So first of all, we have to make it easier for organizations as well as employees, individuals to join an organization and leave an organization. So that is the number one objective. Number two is to ensure that we remain as a globally competitive economy in the world. How can you do that? We can do that only by enabling more foreign direct investments, but not at the cost of local organizations. We know that there are small and medium scale organizations which represent about 90% of our economy. While ensuring their competitiveness, we also have to ensure we get a substantial amount of foreign direct investments. So our labour law should facilitate that. And those are the reasons that the government has taken into consideration in terms of labour law reforms. And I will now quickly tell you what are these new reforms
that we have proposed under the Employment Act, these factors that I'm mentioning now are the new ones that we are proposing. Now, we have taken workplace discrimination seriously. Discrimination can take place due to gender, sexual orientation, and various other reasons. Even it could be the age. So we are bringing in laws that can prevent such workplace discriminations. And also we are going to introduce laws to prevent workplace harassments. Now, earlier they were considered under the civil law, but by being aligned with the C-190 Violence and Harassment Convention of the ILO, we are trying to bring in new labor laws so that we can manage and prevent possible workplace harassments that are likely to take place, that are taking place at the moment. And also, government is promoting workplace health and safety as a national agenda. We will bring in new legislations again to ensure that all these private sector and semi-government organizations are adhering to a national guideline of workplace safety to ensure the safety of workers and workplaces. And if you look at contractual jobs and full-time employment, one of the major concerns that employees or individuals have with the gratuity payment. Now, in order to encourage people to work either by being a full-time employee or a contractual employee, government will remove the existing restrictions on the gratuity payments. How are we going to do that? If someone has worked for 180 days annually, that employee will be entitled to a half a month salary. You don't have to complete 5 years so that you are entitled to get that payment. And also, we are going to introduce 1.5 payment method for male workers, especially when you work at night. Now, as per the existing labor laws, only female get paid 1.5% of the salary if you work at night. But by being aligned with the discrimination that I mentioned earlier, preventing discriminations, we will apply this to male workers as well, so that you are entitled to get the same payment. And whatever the disparities, now we know as far as wages boards are concerned, we have over 40 wages boards in our country, which are treating different employees in different industries and sectors differently. So we are going to eliminate that, and we are going to come up with what we call wages board. We are going to come up with what we call national wages board that can create and decide on the minimum wage of single individuals without treating them separately and differently. And also we are going to make it compulsory for organizations to offer a letter of appointment. Without a letter of appointment, no organization can offer an employment. This has been there, but we are going to enforce it strictly, ensure the social security of employees. And also to introduce 5-day working week, which is going to be which is based on flexible working hours, based on the need of the employer and employee. So they can decide on the number of days and time, and then they can decide on their 5-day working week. And also, as I mentioned earlier, we will relax the legal provisions that are preventing women working at night with certain conditions to ensure that female workers are protected when they are working at night. And also to come up with provisions to regulate part-time employment. There we had the complexity in terms of definition, so we have removed that as well. And also there are concerns about young people working as trainees and interns. In certain practices of certain organizations have been brought to our attention. So we are going to regulate that as well, especially to promote those who are studying in universities and higher education institutes to come and work so that their rights are also taken care of. And we are going to introduce paternity leave within the first 3 days of a birth of a child. Now this is something that you can't take forward. If you have a childbirth at home, of course you can utilize that. We understand the fact that fathers also have a major role to play within the first couple of days of a childbirth.
We know for a fact certain companies are voluntarily practicing this, but we are trying to offer this to entire workforce as a positive workplace practice. And we know as and when our people are going out of our country on foreign employment, there are requirements where we have to employ foreign workers. We call this inbound labor. And also there are certain cases where foreign investors come, they have requirement to bring down their own employees. So we are going to regulate that as well, ensuring that there are better practices. Especially we are going to decide on what areas and where these employments can be offered, not across the country. And also, as I mentioned earlier, we are looking at setting up what we call National Remuneration Council, or by eliminating wages board, and also to legalize workplace rules. Now, these workplace rules are there if you look at every single organization, but practicing them is a question. So we are going to include this in our labor reforms. Organizations can include workplace rules at the time of employment that can be included in the workplace job contract, and they can practice that. Organizations will get a guideline from the labor department as to how this can be done. And also, whatever the unfair labor practices done not only by employers but also by trade unions should be regulated, and we have received a number of such proposals from multiple parties. So unfair labor law practices should be applied to both employer and trade unions in order to ensure that there is a conducive business environment for everyone to work. Similarly, we are going to make it compulsory for employers to deduct membership fees of trade unions. If you are a trade union member of a trade union, organizations can deduct the membership fee from the salary so that they don't have to collect it individually. And also, in terms of setting up a labor union, as far as the existing labor laws are concerned, having 7 members is sufficient for you to set up a labor union. Government is looking at the possibility of increasing that number, maybe up to without having 100 members. That of course depends on the size of the organization and the size of the industry. But government is trying to look at these labor laws. As I mentioned earlier, they are 100 years old, certain ones. So of course these labor laws should be looked at in the current context. And also to make it mandatory for labor unions to bring on board a minimum of 25% female members on the executive boards. Now there are concerns about female not being represented at the National Labour Advisory Council. The reason is that most of these trade unions don't have executive level female members representing those unions. So we are going to make it mandatory. And also now we know we have termination, an act called TEVA, termination of workmanship, that has been seen as a bit rigid, and also in certain situations it takes quite a bit of time. So we are planning on removing the rigidity, the time taken, especially when it comes to disciplinary actions or terminations. So we are going to impose timelines so that employers have to take these decisions within a specific timeline that the government is going to impose. Similarly, when there are cases where employers have no control, as I mentioned earlier, of course they should be given the possibility of right-sizing the organizations with the approval of the Labour Commissioner. Similarly, there are certain other ones as well. So we are in the process of looking at revising the retirement age. Again, there are multiple discussions going on at the moment. Some of the major factors that are coming out of labour reforms are, we are looking at a comprehensive social security system that is going to take into consideration unemployment. People can lose their jobs due to various reasons, but employees can't be terminated. Rather, they can't be penalized. So there should be a system that can take care of them. And also with the objective of encouraging women to take part in workforce, government is trying to
introduce a maternity benefit which is going to be borne by the government so that companies can bring in more women to work. And with this, government will introduce an e-wages system, also a new project called Dignity of Labour, where informal sector jobs such as carpenters, house workers, drivers and whatnot, they'll be given a practitioner or occupational license so that government can figure out where they are employed, how much they are getting paid, and then the social security and all that can be taken into consideration, especially in terms of EPF and ETF. So immediately government will bring in domestic workers into this, and also in terms of drivers who are working for households and whatnot will be formalized. And lastly, government is in the process of developing a national labor market information system that will collect and analyze labor market data for policy reforms. Based on that, government will take future active labor market policy decisions to ensure that the government or the country has an effective workforce to contribute towards the inclusive economic growth. Thank you.